The following presentation features the use of a Lincoln Electric combination wire feed welder. For best results, always use Lincoln wire and replacement parts. This is your best assurance for premium feedability and trouble-free operation. Lincoln Electric, world leader in the manufacture of arc welding products, welcomes you to a new era in workshop welding. Welding with Weld Pak 100 and 155 arc welders. The Weld Pak welders were especially designed and engineered for easy operating, safety, and long-term service in your shop or on the farm. Manufactured with all the care and attention that goes into all Lincoln products. Equipment that has set the standard in industrial welding for nearly a century. So you'll enjoy many years of dependable, trouble-free service. Whether you're the new owner of the 115-volt input Weld Pak 100 or the 230-volt Weld Pak 155, you've made a solid investment. Both are quality welders that will serve you dependably for years. And they're backed with our commitment to customer satisfaction. Your new compact, lightweight welder is an easily portable power source and wire feeder combination. It's been designed for workshop, hobby, and light maintenance uses, even general purpose welding with self-shielded flux cord inner shield wire or solid wire with shielding gas. For MIG welding, there are optional kits for each machine. Both machines can be used to weld low-carbon steels with the FCAW and GMAW processes. Your manual lists wire types and sizes and recommended shielding gases for many welding applications. You're probably eager to start welding, but before you do, finish watching this section of the video. Then read through the enclosed welding guide before viewing the rest of the tape. For your convenience, we've coded each section of the video for easy review. Check the table of contents for sections you want to review. Then shuttle through the tape until you find the corresponding section on the tape. In the back of the Welder's Guide, you'll find listings of other welding publications that might be helpful. Now, stop the tape and read the Welder's Guide. Then we'll look at some welding basics. In simple terms, welding is melting two pieces of metal together using localized high-intensity heat. In arc welding, the heat is generated by electric current that flows from the machine through the gun and cable assembly and contact tip to the wire and across the arc. On the work side of the arc, current flows through the base metal to the work clamp and back to the machine. During the welding process, the arc forms a pool or puddle. To assure a solid weld, this puddle must be filled with additional weld metal from the weld wire. You are also probably aware that the weld must be protected from the surrounding air to prevent weld defects. The easiest way to do this is by welding with self-shielded flux cord wire or inner shield. The core materials burn in the arc to create a shield of gas that keeps air away from the molten metal. You can also keep air away from the weld area by introducing a shielding gas. This method is known as MIG welding. You'll find that most metal items around the farm, home, or workshop are made of low-carbon steels. They are also called mild steel. They are easily welded. Your Weld Pak welder can handle any of these light-gauge, low-carbon steel materials. Some steel, however, contains higher carbon levels or other alloys and are more difficult to weld. These samples or exotic metals are not recommended for welding with your wire feed welder. Basically, if a magnet sticks to the metal and you can cut the metal easily with a file, chances are very good that you will be able to weld the material successfully with your new machine. The Lincoln publication New Lessons in Arc Welding provides in-depth detail for identifying various types of steel and other metals, and the proper procedures for welding them.
These wire feed welders are protected by a thermostat and a circuit breaker. The machines shut down if their amperage ratings are exceeded or if the machines start to overheat. There's no question that welding with any machine can be dangerous if strict safety procedures are not followed. If you adhere to the precautions exactly every time, you will minimize or eliminate the hazards from electric shock, arc rays, fumes and gases, and stray welding sparks. You will avoid fire hazards by keeping your workplace clean and free of fuels, chemicals, paints, solvents, and other materials that can ignite if struck by a hot welding spark. Of course, a fire extinguisher should be handy. Your workspace should be out of the way so that others don't inadvertently look at the arc, get struck by a spark, or distract you from what you are doing. Suitable dress includes dry clothing made from flame-resistant materials. Cotton or cotton blends are good choices. Long-sleeve shirts and long pants without cuffs to catch hot weld spatter shield your body against sparks and arc rays. Dry, hole-free leather work gloves help protect hands from the danger of burns from hot metal and electric shock. Keep them dry. High-topped leather footwear is best. Longer hair should be tied back or tucked under a hat. The tools needed for safe operation include face shields with arc welding filter lenses for you and any assistant, pliers for picking up hot metal, a chipping hammer, safety glasses, wire cutter, a wire brush, and clamps. Your body should not come in contact with the welding circuit. If your body or part of your body could come in contact with the metal being welded, insulate yourself from the workpiece and the welding circuit by using a non-conductive, non-flammable material such as a rubber mat or masonite. Remember, the electrodes and work circuits are electrically hot whenever the welder is on and the gun trigger is pressed. Before you start welding, make sure the workpiece is clean and free of contaminants that may ignite or generate toxic fumes. Galvanized or painted steels are typical sources. Never weld on containers that have held combustibles such as gas cans, paint cans, or even hydraulic hoses. They could explode. If you're not sure, don't weld on it. And always disconnect electrical devices before welding on them. Always try to work in a comfortable position. If you must work in an awkward position, take additional care to avoid falling. Fumes and gases are a normal byproduct of the welding process. Proper ventilation or exhaust, or both, at the arc will keep fumes away from your breathing zone. Keep your head away from the fumes. Always turn off and unplug the unit when you're not welding, and before replacing wire, gun tips, and gun and cable assemblies. And finally, improperly maintained equipment always poses the potential for problems. Be sure that all connections are tight, that there are no breaks in the cable or gun insulation, and make sure that all components are in proper working order. Never weld with equipment that has damaged or missing insulation. Your new wire feed welder will soon become a reliable, safe tool if you adhere to the safety guidelines and use common sense. But remember, safety depends on you. As shipped from the factory, your new welder has everything you need to start inner shield or flux cord welding. To be a real pro, you'll need leather gloves, safety glasses, a chipping hammer, a wire brush, clamp, pliers, and a fire extinguisher. If you don't already have these items, we recommend that you purchase them before you start welding. They'll come in handy and make your job easier and safer. Your wire feed welder must be plugged into the proper receptacle and connected to system ground, approved by the National Electric Code and local codes. But be sure to select a circuit that has few or no other appliances also drawing power. This will eliminate tripping the building circuit breakers or blowing a fuse. Extension cords for the Weld Pak 100, if required, must be rated for the application and have number 14 AWG wire, 3 conductor or larger. Maximum length should be 25 feet with number 14, 50 feet with number 12. Extension cords for the Weld Pak 155, if required, must be rated for the application and have number 12,
3-conductor or more. Maximum length should be 50 feet with this size wire. Use grounded outlets only. Do not use an adapter. Have a qualified electrician install a grounded outlet for you. The welder should be installed in a dry area, and there should be open area around the louvers, front and back. Be sure you can open the access door on the side of the unit. After the machine has been set up and the gun and work cables have been installed according to the instructions in your welding guide, you can then prepare the unit for welding. Detach the end of the wire from the spool. Don't release the wire or it will unwind. Cut the bent portion off. Straighten the first 4 inches. Then thread the wire through the ingoing guide tube, over the drive roll, and into the outgoing guide tube. Now remove the contact tip at the end on the end of the gun cable assembly. This idler pressure adjustment wing nut is usually set for about mid-position on the pressure arm threads. Slightly less pressure may be needed with 023 to 025 wire. If the drive roll slips, increase the pressure until slipping stops. If the wire becomes flattened excessively, turn the pressure adjustment counterclockwise to reduce the distortion. Close up the unit, plug it in, turn it on, and turn up the wire speed control. After straightening the cable, squeeze the gun trigger and feed the wire through the cable. Hold the gun away from yourself and others while feeding wire. When the wire is exposed, stop feeding wire and replace the contact tip tightly. Then cut off the wire about 3/8 inch from the end of the tip. Also keep in mind that the 3/8 inch stickout is important while welding. The setup for inner shield welding is now complete. No one can be an accomplished welder by watching this video or reading books about welding. As with so many things, the key to success is practice. But this brief overview will get you started and help you develop your skills. More details are in your welder's guide and in new lessons in arc welding. There are 5 basic welding joints or ways to join metal together: butt welds, fillet welds, lap welds, edge welds, and corner welds. Of these, the butt and fillet are most common. But regardless of the type or gauge steel or the weld joint, successful welding starts with proper surface preparation. The area to be welded should be free of rust, paint, oil, or other contaminants. Sand, grind, or wire brush the work area. Remove any traces of solvent you may have used to clean off oil. Now, let's take a look at a specific example. Here, we are using 2 pieces of 16 gauge material. Set the voltage and wire speed according to the chart on the inside of the wire feed section door. If you're unsure of the metal thickness, check it against the gauge chart on the same door. Once you've adjusted the settings, attach the work clamp as close to the joint as you can. Be sure it makes good electrical contact. This will reduce the resistance in the welding circuit and let your weld pack unit perform efficiently. And you'll avoid extending the circuit and accidentally damaging other parts. Also, use care in preventing the electrical circuit from going through hinges, chain hoists, or electrical components. It can severely damage them. If you are right-handed, hold the gun in your right hand and the hand shield in your left. Weld left to right, tilting the gun in the direction of travel. This enables you to clearly see what you are doing. Left-handers simply need to do the opposite. If possible, clamp the work pieces together. Then turn on the machine, squeeze the gun trigger, and tack the material in position to make an open corner weld. To minimize distortion, place tack welds 3 inches apart. Here's what a good tack weld looks like. Now you can begin welding. Again, to minimize distortion, weld with a backstepping technique. The important thing to watch while welding is not the arc, but the molten puddle right behind it. And remember, you should always maintain the proper 3/8 inch electrode stickout beyond the contact tip while welding. When finished,
Let the workpiece cool. Remove the slag with your hammer and examine the weld. This is an example of a properly completed weld. And this is an example of an improperly made weld. It was done without proper tacking and no backstepping. The most common mistake of beginning wire welders is not fully completing the electrical circuit with a sound metal-to-metal connection. Without a completed circuit, there will be no arc. Beginners also tend to weld too fast. The result is a thin, uneven bead and poor penetration. The weld is only as strong as the penetration. With 100% penetration, the weld will actually be stronger than the metal itself. On thicker plate, you may have to slow down even further to get proper penetration. Keep in mind, though, that there are cases when welding too slow can cause other problems. When welding on thinner plate, you may have to increase welding speed to prevent the arc from burning through, that is, burning a hole in the base metal. In your welder's guide is a practice exercise that will help you hone your welding skills, and there are tips on running beads and gaining proper penetration for all the various types of welding joints. In addition, your welder's guide contains a section on troubleshooting welds with photographs to help you identify and solve problems you might encounter. Your new wire feed welder can also be used for MIG welding. Extend your welding capabilities with this optional MIG adapter kit. Enjoy the ability to weld with either the inner shield or MIG process to better fit all your welding needs. You will need to obtain from your local welding supplier a cylinder of carbon dioxide, CO2, or CO2 argon gas blend to serve as shielding gas, along with a list of safe handling procedures. Weld Pak 100 and 155 have optional MIG conversion kits available. They include a gas solenoid, gas regulator, gas hose, and a CO2 cylinder adapter. 025 L56 wire is also supplied. The actual welding process is similar to inner shield welding. Here's how a MIG weld should look. Notice that there is no slag to remove. However, there are some very important differences to be aware of, like reversing the Weld Pak's polarity. Consult your welder's guide for the details on the necessary additional equipment and to safely set up your new machine for MIG welding. Routine care, maintenance, and storage of your welder is easy, and when properly cared for, it will provide years of trouble-free performance. Take care not to kink or pull cables around corners. Do not allow anything to roll over the cables. When storing the unit, carefully coil the cables to get them out of the way. You may also want to cover the unit to protect it from dust. Of course, never leave it where children can get to it or in very damp locations. You should occasionally vacuum out the welder to eliminate excessive dirt and dust buildup on internal parts. When necessary, vacuum dirt from the gearbox and wire feed section. Inspect the incoming tube and clean the inside of it if needed. The wire feed motor, fan motor, gearbox, and wire reel spindle have lifetime lubrication and require no maintenance. Keep in mind that the contact tip does wear out and occasionally needs replacing, typically when the hole in the contact tip becomes elongated or if the tip contacts the molten puddle. Because of the gun assembly design, the changeover is quick and easy. Replacement tips, wire, and other welding supplies are available at your local welding supply distributor. The Welder's Guide has a complete list of part numbers. And of course, should your welder require professional service, your Lincoln Field Service Shop is only a phone call away. Let's quickly review some key points. Your new welder can handle most light gauge, mild steel. If the metal passes the magnet and file test, chances are
you'll be able to weld the material. Remember to consult the chart on the inside of the wire feed section door for proper voltage and wire feed settings. The chart can also help you gauge metal thickness. Be sure the work clamp makes good contact in order to establish the welding circuit. And after establishing an arc, watch the puddle to determine the appropriate travel speed. And most important, observe proper safety precautions for yourself and others in the area. If needed, shuttle through the tape to any section you wish to review. And remember to read through the welder's guide. It contains valuable information. With practice and strict adherence to safety procedures, you will soon become an accomplished welder. You will enjoy years of trouble-free service from your versatile Lincoln Electric wire feed welder. Good luck and happy welding! La siguiente presentación muestra el uso del soldador de combinación con alimentador de alambre Lincoln Electric. Para mejores resultados, siempre use alambre y repuestos Lincoln. Esto le asegurará la mejor alimentación y operación sin problemas. Lincoln Electric, líder mundial en la fabricación de productos para soldadura de arco, le da la bienvenida a una nueva era en soldadura de taller utilizando soldadoras de arco Weld Pak 100 y 155. Las soldadoras Weld Pak han sido técnicamente diseñadas para manejo fácil, seguridad y servicio por largo periodo de tiempo. Se fabrican con todo el cuidado y la atención que caracterizan a los productos Lincoln. Un equipo que ha establecido la norma de la industria soldando durante casi un siglo. Por eso usted disfrutará de muchos años de servicio confiable. Si usted adquirió una Weld Pak 100 de 115 voltios o una Weld Pak 155 de 230 voltios, habrá hecho una muy buena inversión. Las dos son soldadoras de calidad que le prestarán servicio confiable por años. Y además están respaldadas por nuestro compromiso de satisfacer al cliente. Su nueva soldadora es una garantía portátil de fuente de poder y alimentador de alambre. Ha sido diseñada para utilización en talleres, trabajos de aficionados y mantenimiento liviano, incluso para soldaduras de uso general, con alambre tubular autoprotegido Inner Shield o alambre macizo con protección de gas. Para soldadura M y G se ofrecen kits opcionales para cada soldadora. Las soldadoras se pueden usar para soldar aceros de bajo contenido de carbono con los procedimientos FCAW y GMAW. Su manual incluye tipos y calibres de alambres y gases protectores recomendados para muchas de las aplicaciones de soldadura. Probablemente estará ansioso de comenzar a soldar, pero antes de hacerlo termine de ver esta sección de la cinta de video. Enseguida lea la guía para soldar que se adjunta antes de ver el resto de la cinta. Hemos codificado cada sección de la cinta de video para que la pueda repasar con facilidad. Vea el índice y elija las secciones que desea repasar. Después recorra la cinta hasta que encuentre la sección correspondiente. Al reverso de la guía encontrará el listado de otras publicaciones que le pueden ser de utilidad. Ahora pare la cinta y lea la guía para soldadores. Después examinaremos algunos de los principios básicos de la soldadura. Simplemente hablando, la soldadura es un procedimiento para unir dos piezas de metal por medio de calor de alta intensidad. En la soldadura por arco, el calor es generado por corriente eléctrica que fluye de la máquina, pasa por el conjunto de pistola y cable y la boquilla de contacto hacia el alambre y a través del arco. En el lado de trabajo del arco, la corriente fluye a través del metal base a la pinza de trabajo y de vuelta a la máquina. Durante el procedimiento para soldar, el arco forma un depósito o baño de fusión. Para asegurar una soldadura sólida, este baño debe llenarse con metal de soldadura adicional del alambre para soldar. Probablemente usted también sabe que la soldadura debe estar protegida del aire circundante para impedir que tenga defectos.
La manera más fácil es soldando con alambre tubular autoprotegido o inner shield. Los materiales del centro se queman en el arco para crear una protección de gas que evita que el aire quede en contacto con el metal fundido. También se puede mantener el aire alejado de la zona de soldadura introduciendo un gas protector. Este método se conoce como soldadura MIG. La mayoría de los objetos de metal en la granja, la casa o el taller están hechos de acero de bajo contenido de carbono, conocido también como acero dulce. Estos aceros se sueldan fácilmente. Su soldadura Weld Pak sirve para cualquiera de estos materiales de acero de bajo contenido de carbono de espesor delgado. Algunos aceros contienen niveles más altos de carbono y son más difíciles de soldar. Estos ejemplos, o metales exóticos, no son recomendables para soldar con su máquina Weld Pak. Básicamente, si un imán se pega al metal y no se puede cortar fácilmente el metal con una lima, es muy probable que usted pueda soldar el material con éxito con su nueva máquina. La publicación Lincoln New Lessons in Arc Welding proporciona una información para identificar los distintos tipos de acero y otros metales, además de los procedimientos adecuados para soldarlos. Estas soldadoras están protegidas por un termostato y un interruptor del circuito. Las máquinas se apagan si se excede su amperaje o si comienzan a recalentarse. No cabe duda que soldar con cualquier tipo de máquina puede ser peligroso si no se siguen unos procedimientos de seguridad estrictos. Si usted toma siempre ciertas precauciones, reducirá al mínimo o eliminará los riesgos a causa de choque eléctrico, rayos del arco, vapores, gases y chispas. Evitará los peligros de incendio, manteniendo su lugar de trabajo limpio y libre de combustibles, productos químicos, pinturas, solventes y otros materiales que puedan encenderse si les cae una chispa de soldadura. Por supuesto, siempre debe tener a mano un extinguidor. Su puesto de trabajo debe estar fuera del paso, de modo que otras personas expuestas directamente al arco sean alcanzadas por las chispas o lo distraigan de lo que está haciendo. Las prendas de vestir adecuadas comprenden ropa seca confeccionada de materiales ignífugos. El tejido de algodón o mezcla de algodón es una buena elección. Camisas de manga larga y pantalones largos sin doblez que puedan atrapar las salpicaduras de soldadura protegen su cuerpo contra las chispas y los rayos del arco. Guantes secos de cuero y sin agujeros ayudan a proteger sus manos de quemaduras causadas por el metal caliente y el choque eléctrico. Manténgalos secos. Lo mejor son botas de cuero o de caña alta. El cabello largo debe estar atado o use una gorra. Las herramientas para una operación segura son protectores faciales con lentes para soldar para usted y su ayudante, alicates para recoger el metal caliente, un martillo de picar, anteojos protectores, cortalambres, una escobilla de alambre y pinzas. Su cuerpo no debe estar en contacto con el circuito. Si su cuerpo o parte de él queda en contacto con el metal que se está soldando, aíslese de la pieza de trabajo y del circuito para soldar utilizando un material no conductor y no inflamable, como por ejemplo una estera de goma o tablero de madera prensada. Recuerde que electrodos y circuitos detienen corriente siempre que la soldadura está encendida y se oprime el gatillo. Antes de comenzar a soldar, limpie la pieza de trabajo y quítele todas las impurezas que puedan inflamarse o generar vapores tóxicos. Los aceros galvanizados o pintados son inflamables. Nunca suelde contenedores que hayan tenido combustible, tales como latas de gasolina, tarros de pintura, incluso mangueras hidráulicas. Podrían explotar. En caso de dudas, no lo suelde. Y siempre desconecte los aparatos eléctricos antes de soldar en ellos. Siempre trate de trabajar en una posición cómoda. Si debe hacerlo en una posición incómoda, hágalo con más cuidado. Vapores y gases son productos secundarios normales de los procedimientos de soldadura. La ventilación o escape adecuado, o ambos, en el arco, mantendrá los vapores alejados de su zona de respiración. Mantenga su cabeza alejada de los vapores. Siempre apague y desenchufe la máquina cuando no esté soldando. Y antes de cambiar el alambre, las boquillas de la pistola, los conjuntos de pistola y cables. El equipo mal cuidado siempre es un potencial de problemas. Asegúrese que todas las conexiones estén apretadas, que no haya roturas en el cable o en el aislante de la pistola. Y asegúrese que todos los componentes están en buen estado. Nunca use para soldar un equipo que esté dañado o le falte el aislante.
Su soldadura se convertirá en una herramienta segura y confiable si usted respeta las medidas de seguridad y usa sentido común. Pero recuerde, la seguridad depende de usted. Tal como se envía de fábrica, su soldadora tiene todo lo que usted necesita para comenzar a soldar con alambre tubular o inner shield, con excepción de los guantes, anteojos protectores, un martillo de picar, una escobilla de alambre, pinzas, alicates y un extinguidor. Si todavía no tiene esos artículos, le recomendamos que los compre antes de comenzar a soldar. Le serán de mucha utilidad y harán que su trabajo sea más seguro y fácil. La soldadora Weld Pak debe enchufarse al tomacorriente adecuado y estar conectada a tierra del sistema aprobado por el Código Eléctrico Nacional y local. Pero asegúrese de elegir el circuito que tenga pocos o ningún otro artefacto eléctrico conectado a él. Esto evitará la activación de los interruptores de circuito o que se queme algún fusible. Los cables de extensión para la Weld Pak 100, en caso de ser necesarios, deben estar clasificados para la explicación y tener un conductor trifásico calibre 14 o mayor. La longitud máxima debe ser 8 metros con alambre calibre 14, 16 metros con alambre calibre 12. Los cables de extensión para el Weld Pak 155, en caso de ser necesarios, deben estar clasificados para la aplicación y tener un conductor trifásico calibre 12 o mayor. La longitud máxima debe ser 16 metros con alambre de este calibre. Si usted no tiene un tomacorriente compuesta a tierra, no use un adaptador. Pida a un electricista que le instale uno. La soldadora debe instalarse en lugar seco y debe quedar espacio libre alrededor de las persianas, parte delantera y trasera. Asegúrese que puede abrir la puerta de acceso en el costado de la máquina. Después de emplazar la máquina y una vez que ha instalado la pistola y los cables de trabajo, de acuerdo con las instrucciones dadas en su guía para soldar, puede entonces preparar la máquina para comenzar a soldar. Tire del extremo del alambre del carrete. No suelte el alambre porque comenzaría a desenrollarse. Corte la parte doblada. Estire los primeros 10 centímetros. Enseguida, enhebre el alambre a través del tubo guía de entrada, por encima del rodillo impulsor y dentro del tubo guía de salida. Ahora, saque la boquilla de contacto del extremo del conjunto de la pistola y cable. Esta tuerca de mariposa para ajustar la presión del tensor generalmente está puesta más o menos en el medio de las roscas del brazo de presión. Con el alambre de 0.23-0.25 se puede necesitar una presión ligeramente menor. Si el rodillo impulsor patina, aumente la presión hasta que el patinaje cesa. Si el alambre se aplana excesivamente, gire hacia la izquierda la tuerca de ajuste de presión para reducir la deformación. Cierre la máquina, enchúfela, enciéndala y de vuelta el control de velocidad del alambre. Después de enderezar el cable, apriete el gatillo de la pistola y haga avanzar el alambre a través del cable. Sujete la pistola lejos de su cuerpo y de otras personas mientras está haciendo avanzar el alambre. Cuando el alambre quede al descubierto, cese la alimentación. Y vuelva a colocar la boquilla de contacto bien apretada. Después, corte el alambre aproximadamente a 9 milímetros del extremo de la punta. Tenga en mente que los 9 milímetros que sobresalen de la boquilla son importantes durante la soldadura. Con esto, queda terminada la preparación para soldar con Inner Shield. Nadie puede convertirse en un soldador consumado con solo ver esta cinta de video o leer libros acerca de soldadura. Tal como sucede con muchas cosas, la clave del éxito es la práctica. Pero esta breve reseña le servirá para comenzar y ayudarlo a desarrollar sus técnicas. Encontrará más detalles en su guía para soldadores en el libro New Lessons in Arc Welding. Existen 5 juntas básicas de soldadura a maneras de unir metales. Soldaduras a tope, ortogonales, de solapa, de cantos y de rincón. De estas, las más comunes son las a tope y las ortogonales. Pero indiferente al tipo o grosor del acero o de la junta soldada, una soldadura exitosa comienza con la preparación correcta de la superficie. El área a soldar no debe tener óxido, pintura, aceite u otros contaminantes. Lije, esmerile o limpie con una escobilla de alambre el área de trabajo. Elimine todo vestigio de solvente que pueda haber usado para limpiar el aceite. Ahora, examinemos un ejemplo específico. Aquí estamos usando 2 pedazos de material de calibre 16. Regule el voltaje y la velocidad del alambre de acuerdo con la tabla que se encuentra en el interior de la puerta de la sección de alimentación del alambre. Si tiene dudas del espesor, compárelo con la tabla de calibres que se encuentra en la misma puerta.
Una vez que haya ajustado todas las medidas, fije la pinza de trabajo lo más cerca posible de la junta. Asegúrese que haga buen contacto eléctrico. Con ello se reducirá la resistencia en el circuito para soldar y dejará que su máquina Weld Pak funcione eficientemente. Y de esa manera evitará extender el circuito y dañar accidentalmente otras piezas. También tenga cuidado de impedir que el circuito eléctrico pase por las bisagras, grúa de cadena o componentes eléctricos. Puede dañarlos severamente. Si usted usa la mano derecha, tome la pistola con su mano derecha y sujete la pantalla con la izquierda. Suelde de izquierda a derecha, inclinando la pistola en el sentido de avance. Esto le permitirá ver claramente su trayectoria. Las personas que usan la mano izquierda tienen que hacer lo opuesto. Si es posible, fije las piezas de trabajo con abrazaderas. Encienda la máquina, apriete el gatillo y puntee con soldadura el material en posición para hacer una soldadura de rincón abierta. Para reducir la deformación, coloque las soldaduras por puntos con una separación de 8 centímetros entre cada una. Así es como debe verse una buena soldadura por puntos. Ahora puede empezar a soldar. Nuevamente, para reducir la deformación, suelde empleando una técnica de retroceso. Lo que es muy importante observar mientras está soldando no es el arco, sino el baño de fusión directamente detrás de él. Y recuerde, siempre mantenga la distancia de 9 milímetros que sobresale el electrodo de la boquilla de contacto durante la soldadura. Una vez terminado, deje enfriar la pieza de trabajo, extraiga la escoria con el martillo y examine la soldadura. Este es un ejemplo de una soldadura correctamente terminada. Y este es un ejemplo de una soldadura hecha incorrectamente, sin el punteo debido y sin técnica de retroceso. El error más común de los soldadores novicios es no completar totalmente el circuito eléctrico con una buena conexión de metal con metal. Sin un circuito completo no habrá arco. Los principiantes también tienen la tendencia a soldar demasiado rápido. El resultado es un cordón delgado y desparejo y una penetración insuficiente. La resistencia de la soldadura depende de la profundidad. Con 100% de penetración, la soldadura será más fuerte aún que el propio metal. En planchas más gruesas, tal vez tendrá que disminuir más para mejor penetración. Tenga en mente que se presentan casos en que al soldar con demasiada lentitud se pueden causar otros problemas. Cuando suelde en planchas más delgadas, tendrá que aumentar la velocidad para impedir que el arco queme y atraviese. Es decir, queme y haga un agujero en el metal base. En su guía encontrará un ejercicio práctico que le ayudará a pulir sus técnicas para soldar. Encontrará también consejos para colocar cordones y obtener la penetración debida para todos los tipos de soldadura. Su guía para soldadoras contiene una sección para localizar averías en las soldaduras ilustrada con fotografías para ayudarlo a identificar y resolver problemas. Su soldadora Weld Pak también se puede usar para soldadura MIG. Use el kit adaptador MIG opcional para ampliar sus capacidades de soldadura. Podrá soldar con el procedimiento Inner Shield o el MIG para satisfacer sus necesidades. Tendrá que obtener de su proveedor local un cilindro de dióxido de carbono o una mezcla de gas argón para usar como gas protector, junto con una lista de los procedimientos de manejo seguros. Las soldadoras Weld Pak 100 y 155 tienen disponibles kits de conversión MIG opcionales. Están compuestas de un solenoide de gas, regulador de gas, manguera para gas, adaptador para el cilindro de CO2 y también se suministra alambre L56 de 0025. El procedimiento de soldadura en sí es muy parecido a la soldadura Inner Shield. Así es como se vería una soldadura MIG. Observe que no hay escoria para extraer. Sin embargo, hay diferencias importantes que debe tener en mente. Por ejemplo, la inversión de la polaridad de las soldaduras Weld Pak. Consulte su guía para los detalles sobre el equipo adicional necesario y para preparar sin peligro su soldadora Weld Pak para soldadura MIG. El cuidado periódico, mantenimiento y almacenamiento de su Weld Pak es fácil. Y cuando está bien cuidada, su soldadora le brindará muchos años de servicio sin problemas. Tenga cuidado de no retorcer o tirar de los cables en las esquinas. No permita que nada pase por encima de los cables. Cuando guarde la máquina, enrolle cuidadosamente los cables y colóquelos fuera del paso.
También le convendría cubrir la máquina para protegerla del polvo. Por supuesto, no la deje en un lugar donde los niños puedan tocarla, ni en lugares muy húmedos. Ocasionalmente limpie la soldadora con una aspiradora para quitarle el exceso de polvo y partículas acumuladas en las piezas internas. Cuando sea necesario, aspire la suciedad de la caja de engranajes y de la sección de alimentación de alambre. Inspeccione el tubo de entrada y limpie su interior si es necesario. El motor alimentador de alambre, el motor de ventilador, la caja de engranajes y el eje del carrete de alambre tienen lubricación permanente y no requieren mantenimiento. Tenga en mente que la boquilla de contacto se desgasta y ocasionalmente hay que cambiarla. Por lo general, cuando el orificio de la boquilla toma una forma alargada o si la boquilla hace contacto con el baño de fusión. Debido al diseño de la pistola, es posible cambiar la boquilla rápida y fácilmente. Las boquillas de repuesto, alambre y otros artículos para soldar los encontrará en la tienda de su proveedor local. La guía para soldadores tiene una lista completa de los números de las piezas. Y por supuesto, si su soldadora llegara a necesitar servicio profesional, basta simplemente que llame a su taller de servicio Lincoln. Rápidamente revisemos algunos puntos. Su nueva soldadora podrá ser usada en la mayoría de aceros dulces de ligero espesor. Si el metal pasa la prueba del imán y la lima, con seguridad podrá soldar el material. Consulte la tabla en el interior de la puerta para ajustar el voltaje y alimentación de alambre. La tabla puede ayudarlo también para medir el espesor del metal. Asegúrese que las abrazaderas hacen buen contacto para establecer el circuito de soldadura. Después de establecido el arco, observe la fusión para determinar la velocidad apropiada. Y lo más importante, tome precauciones de seguridad para usted y otros en el área. Si es necesario, vea la cinta una y otra vez para lo que desea revisar. Y lea la guía para soldadores, contiene valiosa información. Con práctica y medidas de seguridad, pronto será un soldador con experiencia. Disfrutará de años sin problemas con su soldadora de alambre Lincoln Electric. Buena suerte y felices soldaduras. Cette production met en vedette le poste à souder combiné Lincoln Electric doté de son propre dévidoir de fil. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours le fil et les pièces de remplacement de marque Lincoln. C'est votre meilleure assurance pour un fonctionnement optimal de votre poste à souder. Leader mondial des produits de soudure à l'arc, Lincoln Electric vous invite à entrer dans une nouvelle ère, celle des Weld Pak 100 et 155. Les postes Weld Pak sont spécialement conçus pour un emploi facile, sans danger et de longue durée, en atelier ou à la ferme, et fabriqués avec soin comme tous les produits Lincoln. La norme du soudage industriel depuis près d'un siècle, ces produits vous garantissent des années de service sans problème. Que vous soyez l'heureux possesseur d'un Weld Pak 100 en 115 volts ou d'un Weld Pak 155 en 230 volts, vous avez fait le bon choix. Il vous sera fidèle pendant des années. Et nous ne lésinons pas sur la garantie. Notre nouveau poste compact et léger combine le transformateur avec un distributeur de fils. Il est conçu pour l'atelier, le bricolage et l'entretien léger, et même la soudure générale avec le fil fourré Inner Shield, ou le fil simple sous gaz inerte. Il y a des kits de soudage MIG en option pour chaque poste. Les Weld Pak soudent les aciers doux tant avec électrode à gaz que sous gaz inerte. Vous trouverez dans votre manuel les électrodes et les gaz recommandés dans la plupart des cas. Vous
Vous êtes sans doute pressé de souder, mais regardez d'abord cette section de la vidéo. Puis, lisez le guide de soudage avant de passer au restant de la cassette. Pour faciliter les choses, toutes les sections sont codées. La table des matières vous aidera à trouver la section recherchée sur la cassette. Au dos du guide de soudage figure une liste d'autres publications utiles. Arrêtez la vidéo, lisez le guide, puis nous reviendrons sur les principes. Souder, c'est unir deux morceaux de métal par fusion locale à haute température. Ici, la chaleur provient de l'électricité qui sort du poste et traverse le câble, puis le guide du fil de soudage pour produire l'arc. Le courant traverse ensuite le métal soudé et retourne au poste par la pince de masse. Pendant le soudage, l'arc forme une petite mare qui doit être pleine de métal fondu pour assurer une bonne soudure. La soudure doit être protégée de l'air pour éviter les défauts. Le plus simple, c'est de souder avec du fil à gaz Inner Shield. L'âme du fil brûle dans l'arc et crée un bouclier gazeux qui isole de l'air. On peut aussi isoler la soudure avec un gaz inerte. C'est la méthode MIG. La plupart des objets métalliques, à la ferme, à la maison et à l'atelier, sont en acier à basse teneur en carbone, en acier doux. Ils se soudent facilement. Votre Weld Pak peut souder tous ces matériaux peu épais. Certains aciers contiennent davantage de carbone ou d'autres alliages. Mieux vaut ne pas essayer de les souder avec votre poste. Mais si un aimant colle au métal et si une lime le mord facilement, il y a toutes les chances que vous pourrez le souder avec votre Weld Pak. Notre publication « Nouvelles leçons de soudure à l'arc » vous permettra d'identifier divers aciers et autres métaux et vous dira comment les souder. Les Weld Pak sont protégés par un thermostat et un disjoncteur. Ils s'arrêtent en cas de surintensité ou de surchauffe. Le soudage peut être dangereux si on ne suit pas les règles de sécurité. Si vous les suivez toujours avec soin, les risques d'électrocution et ceux provoqués par l'arc, les gaz, vapeurs et étincelles seront minimes. Pour éviter les incendies, rangez les carburants, produits chimiques, peintures, solvants et autres produits inflammables à l'abri des étincelles. Et bien sûr, ayez un extincteur. Placez-vous de sorte que personne ne risque d'être ébloui par l'arc, de recevoir une étincelle ou de vous distraire. Portez des vêtements secs qui ne brûlent pas facilement, en coton par exemple. Des manches longues et des pantalons sans revers protègent contre les étincelles et les éclaboussures. Des gants de cuir sans trous protègent contre le métal brûlant et l'électrocution. Ils doivent être toujours secs. Et porter des chaussures montantes en cuir. Les cheveux longs doivent être attachés ou couverts. Pour travailler en toute sécurité, vous et vos aides devez vous munir d'un bouclier protecteur par personne, des pinces pour manipuler le métal chaud, d'un marteau à piquer, de lunettes de sécurité, d'une pince coupante, d'une brosse métallique et de pincettes. Le corps ne doit jamais toucher le circuit de soudage. Si vous risquez de le toucher, isolez-vous avec un matériau non conducteur d'électricité et ininflammable, comme le caoutchouc ou la masonite.
Rappelez-vous que les électrodes et circuits de soudage sont sous tension dès que le poste est en marche et la détente pressée. Avant de souder, vérifiez que la pièce est propre et sans contaminants qui pourraient brûler ou créer des vapeurs toxiques. Les aciers galvanisés ou peints en sont une source. Ne soudez jamais sur des récipients ayant contenu du carburant, tels que des bidons d'essence, des boîtes de peinture ou flexibles hydrauliques. Ils risquent d'exploser. En cas de doute, ne soudez pas. Et débranchez les appareils électriques avant de travailler sur eux. Cherchez toujours une position confortable. Si vous ne le pouvez pas, prenez des précautions pour ne pas tomber. Les vapeurs et les gaz sont inévitables. Une bonne ventilation ou aspiration au niveau de l'arc vous empêche de les respirer. Gardez votre tête loin des vapeurs. Arrêtez le poste et débranchez-le quand vous ne soudez pas et avant de remplacer le fil, le bec ou le câble porte-électrode. Enfin, le matériel mal entretenu est dangereux. Vérifiez que les connexions sont serrées, qu'il n'y a pas de rupture dans les câbles et les isolants, et vérifiez que tout est en état de marche. Ne soudez jamais avec du matériel abîmé ou mal isolé. Votre poste sera vite un outil fiable et sûr si vous suivez les règles de sécurité et celles du bon sens. Votre sécurité dépend de vous. Votre poste comprend tout ce qu'il faut pour souder au fil d'Inner Shield. Pour être un vrai pro, il vous faut des gants de cuir, des lunettes de sécurité, un marteau à piquer, une brosse métallique, des pincettos, une pince et un extincteur. Achetez ce qui vous manque avant de commencer à souder. Ces outils sont pratiques et réduisent les dangers. Votre poste à souder doit être branché dans une prise avec mise à la terre conforme au code national et local. Choisissez un circuit peu chargé d'autres appareils électriques pour éviter de déclencher des disjoncteurs ou de griller des fusibles. Pour le Weld Pak 100, les raccords doivent être prévus pour la soudure et comporter 3 câbles d'au moins 14 AWG, longueur maximum de 7,50 m avec du 14, 15 mètres avec du 12. Pour le Weld Pak 155, les raccords doivent être prévus pour la soudure et comporter 3 câbles d'au moins 12 AWG, longueur maximum de 15 mètres avec ces câbles. Utilisez seulement des prises avec mise à la terre, jamais d'adapteur. Faites installer une prise par un bon électricien. Le poste à souder doit rester dans un endroit sec et les évents arrière et avant doivent être dégagés. La porte latérale doit pouvoir s'ouvrir. Une fois la machine installée, ainsi que les câbles et le porte-électrode conformément aux instructions, préparez l'unité pour souder. Détachez l'extrémité du fil de la bobine sans le lâcher, il se déroulerait. Coupez la partie tordue, redressez 10 cm de fil. Glissez le fil dans son guide, sur le galet d'entraînement et dans le tube de sortie. Enlevez le bec du porte-électrode. Ce papillon de réglage de la pression est en général en position moyenne. Desserrez un peu avec du fil de 0,023 à 0,025. Si le galet glisse, augmentez la pression. Si le fil est trop aplati, dévissez le papillon pour réduire la pression. Fermez le poste, branchez-le, mettez en marche et tournez la commande de vitesse du fil. Redressez le câble, appuyez sur la détente pour faire avancer le fil de soudure dans le câble. Ne tournez pas le porte-électrode vers vous ou vers d'autres. Quand le fil apparaît, lâchez la détente et replacez le bec en serrant bien. Coupez le fil à environ 10 mm du bec. Cette longueur doit être respectée pendant tout le soudage. L'installation pour la soudure à l'Inner Shield est terminée.
personne ne devient un soudeur accompli en regardant cette vidéo ou en lisant des livres. La clé du succès, c'est la pratique. Mais cet aperçu rapide vous préparera à affiner vos compétences. Vous trouverez des précisions dans votre guide et dans les nouvelles leçons de soudure à l'arc. Il y a 5 manières de base de souder des métaux. Bord à bord, à angle droit, en biais, en bordure et en coin. Les 2 premières sont les plus courantes. Mais quel que soit le métal ou le type de soudure, il faut commencer par préparer les surfaces. Pas de rouille, peinture, huile ou autres contaminants. Poncer, meuler, frotter à la brosse métallique, enlever tout le solvant employé pour dégraisser. Voyons maintenant un exemple pratique. Vous avez 2 pièces de métal de jauge 16. Réglez la tension et la vitesse du fil conformément au tableau de l'intérieur de la porte du dévideur de fil. Si vous n'êtes pas sûr de l'épaisseur du métal, présentez-le au tableau de jauge sur la même porte. Les réglages faits, fixez la pince de masse le plus près possible de la soudure et assurez-vous que le contact est bon. Il y aura moins de résistance dans le circuit de soudage et votre Weld Pak fonctionnera mieux. Avec un circuit court, il y a moins de risque de dégâts à d'autres parties. Prenez soin que le circuit ne passe pas par des charnières, un palan à chaîne ou des composants électriques. Vous éviterez des dégâts graves. Si vous êtes droitier, soudez de la main droite en tenant le bouclier dans la gauche. Soudez de gauche à droite l'électrode inclinée pour bien voir ce que vous faites. Les gauchers font l'inverse. Si possible, fixez les pièces ensemble à la pincetto. Puis, mettez la machine en marche, pressez sur la détente et bloquez les pièces en place avec des points de soudure. Pour éviter le gauchissement, espacez les points de 8 cm. Voici un bon point de soudure. Maintenant, vous pouvez commencer le cordon. Pour éviter le gauchissement, faites un cordon en gradin. Ne regardez pas l'arc, observez le métal fondu juste en arrière. Et maintenez toujours pendant le travail 10 mm d'électrode à la sortie du bec. Le travail terminé, laissez refroidir. Enlevez le laitier avec votre marteau et examinez le cordon. Voici un exemple de beau cordon. Et en voici un mauvais. Mauvais point de soudure et mauvais gradin. L'erreur la plus courante des débutants est de ne pas fermer le circuit électrique avec un bon contact entre les métaux. Si le circuit est ouvert, il n'y a pas d'arc. Les débutants tendent aussi à souder trop vite. Résultat, un cordon fin, irrégulier et une faible pénétration. Les bonnes soudures ont une bonne pénétration. Les soudures à 100% de pénétration sont plus solides que le métal lui-même. Sur des plaques plus épaisses, il faut ralentir le soudage pour une bonne pénétration. Mais il y a des cas où souder trop lentement peut poser d'autres problèmes. Sur les plaques plutôt minces, il faut souder plus vite pour empêcher l'arc de traverser le métal et d'y faire des trous. Votre guide de soudure comprend un exercice qui vous aidera. Et il contient des trucs contre les cordons trop liquides et sur la pénétration pour tous les types de cordons. De plus, il contient une section diagnostic avec photos pour vous aider à reconnaître et résoudre les problèmes de cordon. Votre Weld Pak peut aussi faire du soudage MIG. Augmentez vos capacités avec ce kit en option. Il vous donnera le choix entre le système Inner Shield et le système MIG pour mieux répondre à vos besoins. Il vous faudra une bouteille de gaz carbonique ou CO2,
ou encore une bouteille de mélange CO2-argon qui fournira l'atmosphère inerte. Et les règles de sécurité pour l'usage du gaz. Les kits MIG des Weld Pak 100 et 155 comprennent un détendeur, un régulateur de pression, un flexible et un adapteur de bouteille, ainsi que du fil L56 de 0.025. La méthode est la même qu'avec du fil Inner Shield. Voici une bonne soudure MIG. Notez qu'il n'y a pas de laitier. Mais il y a quand même quelques différences importantes, à commencer par l'inversion de la polarité. Consultez votre guide sur le matériel supplémentaire et sur les règles de sécurité pour préparer votre Weld Pak à faire du soudage MIG. L'entretien ordinaire et le stockage de votre machine sont faciles. Si vous en prenez soin, elle vous servira pendant des années sans problème. Ne tordez pas les câbles et ne les tirez pas sur des coins. Ne laissez rien rouler dessus. Enroulez-les avec soin quand vous rangez la machine. Vous pouvez la couvrir pour éviter la poussière. Bien sûr, ne la laissez jamais à portée des enfants ni dans un lieu très humide. Passez l'aspirateur de temps en temps pour nettoyer l'extérieur et enlever la poussière sur les parties internes. En cas de besoin, passez l'aspirateur sur la transmission et le dévidoir de fil. Nettoyez le tube guide s'il est sale. Les moteurs du dévidoir et du ventilateur, la transmission et la broche du dévidoir sont lubrifiés à vie. Ils ne réclament pas d'entretien. Le bec de soudage s'use et il faut le remplacer de temps à autre, notamment quand il s'ovalise ou a touché du métal d'apport fondu. Le remplacement est facilité par le dessin du porte-électrode. Les becs de rechange, le fil de soudure et les autres fournitures sont faciles à trouver. La liste des pièces est dans votre guide avec leur numéro. Et naturellement, si votre machine réclame les services de professionnels, téléphonez-nous. Revenons sur quelques points clés. Vous pouvez souder la plupart des aciers doux, pas trop épais. Si le métal passe le test de l'aimant et de la lime, vous pouvez le souder. Consultez le tableau à l'intérieur de la porte pour régler la tension et la vitesse du fil. Il comporte aussi une jauge d'épaisseur du métal. Assurez bien le contact à la pince de masse pour fermer le circuit de soudage. Surveillez le métal fondu pour déterminer la vitesse du soudage. Et surtout, observez les règles de sécurité pour vous et pour les autres. Vous pouvez toujours revenir à cette vidéo. Et lisez bien toutes les précieuses informations de votre guide. Avec de la pratique et en respectant les règles de sécurité, vous serez bientôt un soudeur accompli. Vous jouirez de nombreuses années de service sans problème avec votre poste à souder Lincoln électrique. Bon vent et beaucoup de joyeux cordons.